the last part of this video was dedicated to those people who love not only doing this kind of therapeutic jogging or running for 14 minutes as a minimum requirement in order to achieve a proper health, on a weekly basis, but also to those people who love doing or practicing martial arts as a hobby, or for health purposes, or even for self-defense purposes, like in my case, especially now in this time of the period of the year, last part of the year here, 2021, in December. A lot of things happens, especially when you are living in a poor nation, and that means you have to be ready, not only in order to defend yourself, to defend your own property or many things. Telling you that I started doing the kind of mixed kind of personal with a little bit martial features as well. Because yesterday, for example, I have a test, an important test for karate. No sports karate is great as well. But it was a non-sport karate. That means martial karate. What it's called. It has no competition. So it was a test. There was a lot of fights. Today I am feeling much better thanks to this exercise that really helped me to withstand that test. This exercise helped me to withstand that test, in spite of there were people who were saying that there was not a exercise to withstand over 10 fights. In a row. But I could feel it, and I ended up without a really serious lack of breath. So this exercise also helps to people who are practicing martial arts, even so demanding, like in the case of people who practice judo, for example, jiu-jitsu, especially judo, have a lot of which is sport, but at the same time it's martial arts as well. They have to use their strength, and in only a minute you're feeling out of breath. Or wrestling, for example, which is sports, but at the same time it was a martial arts in the ancient world, and it could be considered, taken into account, that it's highly effective. Anyway, I am just recording this video now as a jogger and as a martial artist at the same time. There's nothing else to add except that the classical, this exercise is a respiratory and heart exercise, so it helps you to withstand respiratory diseases, including its variants or its strains. That's all the only I can say. I have been proving this, and I'm feeling powerful. I must say that, in spite of my 51 years old. Not only in terms of the martial arts life, my personal life has a lot of bouts or fights, but also in terms of my life, in terms of living with my family, and that's me not transmitted a disease to them, the respiratory disease to them, because when I run, as I explained it before, I take out whatever I could get inside my lungs during the week, for example. That's why I'm doing this on a daily basis. So this is a way of protecting as well your loved ones. That is the fact as well. In terms of my own personal experience as in my cases, I was only a professional English language experimental teacher, and also I have experienced the same. I've been proven the same in this case after 2021. The experience of that respiratory disease, which has been still striking a lot of us nations, including mine as well. Although the vaccinations are working, at least here. Anyway, now in a little Spanish for the people who are learning Spanish, or the people. I just can't tell you now in Spanish. Okay. Esto es un ejercicio que también sirve para la vida marcial. Se dice que no, pero yo lo he probado. Por ejemplo, hoy mismo, como persona que practica artes marciales como hobby, yo tuve aproximadamente unos 10 combates.
o más, tal vez creo que fueron más, y no me sentí que me faltaba el aire. O sea, sí sirve para este tipo de entrenamientos deportivos y marciales, incluyendo de deportes como que son también artes marciales, como el judo, que tiene muchos combates, la lucha, que es un deporte, pero también sirve como arte marcial, como lo fue en el mundo antiguo igualmente. Que sirve igualmente porque lo sientes. Si no corres, si no te entrenas, aunque sea una vez a la semana, muy fácilmente te quedas sin aire. No sé, también sirve para el mundo deportivo y marcial. Se dice por muchas personas que no es lo mismo la capacidad aérea que adquieres aquí, que es un colchón, que cuando tienes que entrenarle, o sea, cuando tienes que practicar realmente fuerte en un colchón, por ejemplo, en el caso de artes marciales o demás, pero realmente sí ayuda. Peor es no hacer nada. Ahí si llegas al colchón y por ejemplo, la persona ejecuta una técnica y se queda sin aire. Por lo menos esto te da 1%. Y en la vida personal, bueno, te ayuda en cuanto al estrés, el estrés de trabajo, estrés familiar, en mi caso particular, estrés también, X también, se puede decir estrés social también. Estamos hablando de situaciones que ocurren, por ejemplo, para poder resolver muchas cosas en la calle, por ejemplo, es así, en nuestra sociedad, en muchas cosas, en muchos lugares, en fin, en tiempos de crisis, por ejemplo, crisis inducidas, pero crisis al fin y al cabo. Y sirve también en el sentido para contrarrestar variantes respiratorias, de enfermedades respiratorias, especialmente después del 2020, y lo he estado probando, no solamente a través de la llamada vacunación, que ha sido por lo menos efectiva aquí, en donde vivo, sino también a través de esto antes de la vacunación, al punto de que muchas personas a mi alrededor se enfermaban, y yo no. Después cuando me hicieron el PCR, yo haciendo este ejercicio una vez por semana, estaba perfectamente bien, negativo, inclusive entrenando con personas que no estaban negativos, inclusive habiendo tenido los síntomas en la garganta, etcétera, etcétera, y simplemente haciendo esto y extrayendo lo que tenía por dentro. Cuando usted corre, usted se negativiza. Esa es una cosa que yo he probado. Por supuesto, he probado en la práctica semanalmente, una vez por semana, a través de una distancia considerada mínima. Pero bueno, son unos 14 minutos y de vuelta aproximadamente, no es nada, pero terapéuticamente sí es bastante, porque te ayuda a limpiarlo hasta los pulmones, es lo que yo veo, y lo hago hasta por mi familia, en el sentido, cuando hablando de personas de menos de un año, alrededor mío, y entonces uno tiene que estar bien claro en esto, y por eso uno viene aquí. Y uno viene, aparte de todo, sirve para todo. En definitiva, sirve para la salud y la defensa también, o deportes también, de forma deportiva. Bueno, espero que esto les haya servido, y ahora en inglés de nuevo. Bueno, pues antes de despedirme fundamentalmente, espero que les haya servido a personas que están estudiando español, otras personas que quieren saber de esto. Yo soy simplemente una persona que hago esto por mi cuenta, es un hábito de vida, gracias al familiar mío o directo, mi padre, que fue entrenador del equipo nacional y atleta del equipo nacional de mi país. Es una persona que me enseñó desde niño este tipo de ejercicios, aunque yo actualmente soy un simple traductor de prensa, de inglés, y profesor de inglés, y en menos grado ya reportero sobre artes marciales más bien. En fin, mis saludos, mi respeto, y ahora en inglés para personas de habla inglesa. I do wish you all the best and a very good race wherever you could be in this world at present time. Take care, and especially during this end of the year 2021. Take care and see you next week, because I am used to record this kind of videos once a week in order to keep a record about my own it's no experiment, but my own experience through this exercise, this respiratory exercise. As I said before, I had not a phone in the past, a camera, so unfortunately I could not record many of them when I was younger. I'm talking about when I was even a minor. But nowadays I can do this and store those videos on YouTube, and which is a very good idea, because if you store them in a computer, then usually after a certain time the computer could stop working properly, and then you could lose all that data, for example, as a memory as well. Even though this could inspire people or not, at least it's a memory, personal memory,
and I encourage everybody to do the same if they have the chance, or even a better technology while jogging without in order to record everything properly. This is not my case, but unfortunately when I am jogging, the camera usually moves too much, moving my hand. But there are people who have a better technology. Anyway, take care, and have a great last year 2002. This part of the year 2021, and even a happy new year next year as well, 2022, and Merry Christmas.